Question number 1, errors. The United Kingdom has neither national police force nor any minister exclusive responsible for the police. Okay, look at this here. The United Kingdom has neither. Whenever you see neither, you immediately search how to search for nor. Do you have nor here? Yes. So one rule is satisfied. The United Kingdom has singular kingdom and singular has. Clear? It has neither national police force nor any minister. So it doesn't have national police force. It doesn't even have any minister. For what? Exclusive responsible for the police. So police are independent like organization there in United Kingdom. National police is not responsible. No ministry is also responsible. Responsible for, exclusive responsible for. Now tell me, Rara, what must be your answer? It must be exclusively responsible. Adjective, the word that modifies adjective is adverb. It is not exclusive, it must be exclusively. Motto 2. He paid out a large sum of money to a number of his creditors because they had threatened to knock his block off. Did he if not pay them? First of all, statement is in which tense? Present, past, future. Which tense is that? Past. Now what is the first indicator? He paid out. That means he paid them. Paid out is nothing but gave them. What did he give? He gave them a large sum of money. To whom? To a number of his creditors. Till here this is one clause. Remember a number of rule. In the same way, do you remember the difference between the number of and a number of? Yes, what is the rule? The number of is followed by singulars. A number of is followed by plurals. So a number of his creditors. Is that plural or singular? Creditors, plurals only. Okay, so this rule is also satisfied. A number of creditors because they had threatened. Had is followed by V3. Clear? They are threatened to knock his block off. Knock his block off ante ninnu kodtamu champestamu ani bedirinchani ardham. Knock his block off is an idiom. Knock somebody's block off ante to punch somebody ani ardham. Knock his block off. Did he if not pay them? Creditors ఏమన్నారంటే నువ్వు మా అమౌంట్ మాకు ఇవ్వలేదంటే నేను కొడతా. ఇప్పుడు look at this last part. This is a condition. Now what is given here? Did he if not pay them? Can you give the correct order? If he did not pay them, this must be the order. Okay, that is the condition order. So you cannot start here with did, you have to start with if. So answer comes with 4. Motto 3. Meaning of the idiom nest egg. Nesting egg is somewhat related to savings. Next, egg nesting ante telusu kada, gudlanu podagadam telusu kada. See, in many times saving money is compared to nesting eggs. Do you remember? Financial experts ఎవరైతే ఉంటారో సజెషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ సేవింగ్ మనీ ప్రొసీజర్ అయితే ఉందో దే కంపేర్ ఇట్ విత్ నెస్టింగ్ ఎగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్వాట్ ఫైనాన్షియల్ కేటగిరీ. ఓకే, లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. Under-equipped or unprepared, earn money for one's family, end the relation, retirement savings. Which one is related to the savings here? Earn money, it is not about saving. So only other word that we can use here is retirement savings. So nesting an egg in the sense you are trying to save some money for your retirement. Move to 4. Move the needle. Move the needle is to make some effort to do the action. ఏదో ఒక పని చేయడానికి ట్రై చేయడానికి move the needle అంటాం. Which one is related? An informal name for New York City, have a measurable effect on something, government spying, an important person in company or an organization. Which one can be your answer? Tell me your answer. Move the needle comes with the have a measurable effect on something, make some effect on something. Move to 5. He said to me, where are you going? What type of sentence is this? That is interrogative sentence. Okay, in interrogation can we use told? Not possible. In interrogation can we use asked? Yes. Can we use told again? Not possible. Asked is also fine. So your answer is 2 or 4.
Now what is the difference here? He asked me where I was going. Another one is he asked him where was he going. Tell me your answer, which one is correct? He said to me. That means he asked me, not he asked him. Answer must be only second one. Water was dashed from the trees and the grass was wet. Water was fresh from the trees, dropping from the trees, neat from the trees, orderly from the trees. Orderly not meaningful, neat not meaningful. Water was fresh from the trees, sorry, dripping from the trees. Dripping అంటే తెలుసు కదా, నీటి బొట్లు ఇట్లా పడిపోవడాన్ని డ్రిప్పింగ్ అంటాం, డ్రిప్స్. ఓకే, దాన్ని పర్క్యులేట్ అనే మీనింగ్ తో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద సినోనిమ్. Percolate, that means drop, small drops. Yeah, tell me your answer. Water was fresh from the trees or dripping from the trees? కింద పట్టు ఉన్నానని ఏమంటాం ఇక్కడ? డ్రిప్పింగ్. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ 2. Move to 7. The public have forms are followed by V3. Organized V1, launched V2 or V3, compiled V2 or V3, demonstrated V2 or V3. One option should be eliminated. Which one? First one is out. You cannot use V1. Public have dash a protest against the new rules of the budget. Launched. What is the meaning of the word launched? Launch is nothing but started. Compiled is nothing but gather. Demonstration is nothing but show. Tell me your answer. A protest is started, protest is gathered, protest is shown. Which one is correct meaning? ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు కదా, ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ప్రొటెస్ట్ సైన్ చేస్తారు. ప్రొటెస్ట్ షో చేస్తారా? నో. ప్రొటెస్ట్ గ్యాదర్ అవుతుందా? వి గ్యాదర్ ద పీపుల్ ఫర్ ద ప్రొటెస్ట్ అంతే. ఓకే, బట్ నాట్ ప్రొటెస్ట్ గ్యాదరింగ్. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ విత్ 2. దే లాంచ్డ్ ఏ ప్రొటెస్ట్ అగెయిన్స్ట్ ద న్యూ రూల్స్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్. Move to 8, close test. A year and counting into the greatest health crisis in the world has faced over a century. We can identify one dash factor that separates the countries that have done relatively well from those that have been completed dash. We are speaking something about the greatest health crisis. What is it related to? Can you tell me? What does it mean by the greatest health crisis? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? క్రైసిసే, అక్కడ కనిపించిన ఒక టర్మ్ ఉంది. దేని గురించి టాపిక్? What was the greatest health crisis we had? COVID. This passage is about COVID. ఆ కోవిడ్ అనే పేరు మాత్రం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కోవిడ్ అనే నేమ్ మాత్రం ఎక్కడ లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ కోవిడ్. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఏ ఇయర్ అండ్ కౌంటింగ్ ఇన్ 2 అన్నారు. అంటే ఒక ఇయర్ అయిపోయింది, ఇంకా మనము అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే ఇంకా జర్నీ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఇయర్ అండ్ స్టిల్ కౌంటింగ్. ఎక్కడ కౌంటింగ్ ఇన్ టు ద గ్రేటెస్ట్ హెల్త్ క్రైసిస్ ఇన్ ద వరల్డ్. గ్రేటెస్ట్ హెల్త్ క్రైసిస్ అంటే ఇక్కడ కోవిడ్. వి స్టిల్ ఆర్ అండర్ ద కోవిడ్ మెజర్స్ అనే అర్థము. ఇట్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ ఇన్ ఓవర్ ఎ సెంచరీ. అసలు ఒక 100 years నుండి ఇప్పటివరకు అలాంటి హెల్త్ క్రైసిస్ రాలేదు. 100 years ముందు వచ్చింది. So it is one of the greatest health crisis since a century. We can identify one dash factor that separates the countries that have done relatively well. Ikkada factor naru noun form. Here we need adjective. Okay, look at the options. Overwhelming, that means a positive word. Next, overhauling. Haul is nothing but drag or pull, pulling or dragging. Next, overpowering. నెక్స్ట్ ఓవర్ ప్రీచింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఎక్కడ కూడా ఆన్సర్ తీసేయండి. పుల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి 3 or 1. ఓవర్వెల్మింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఓవర్ పవరింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓవర్వెల్మింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ వీ ఆర్ హ్యాపీ టు ఫీల్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్. ఓవర్ పవరింగ్ అంటే టు యాడ్ సమ్ మోర్ పవర్ అంటున్నారు. సో వాట్ ఆర్ యూ స్పీకింగ్ అబౌట్ హియర్? వీఆర్ స్పీకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ విచ్ ఈస్ వెల్. That means referring to some positive scenario can be used with the first one. Move to 9. Have done relatively well from those that have been completed dash. ఇంతకు ముందు పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ వచ్చాయి.
వాటికి దీనికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాము అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే మెడికల్ కండిషన్స్ మంచిగా ఉండడము, వెంటనే క్యూర్ అవ్వడము. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ ద కోవిడ్. నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్, రిలేటివ్లీ బాగానే చేశాము. దేని గురించి బాగానే చేశామంటే వెల్ ఫ్రమ్ దోస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇంతకు ముందు అయిన డిజాస్టర్స్కి ఇప్పుడు దానికి కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రజెంట్లీ వీఆర్ ఓకే అని అర్థం. నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. దట్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ క్యాజువాలిటీస్, కంప్లీట్ అవైలబిలిటీస్ అయితే రాదు కదా, తీసేయండి. రివర్సల్స్ అంటే విచ్ కమ్స్ బ్యాక్ అగైన్, నాట్ పాసిబుల్. డిజాస్టర్స్. నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. నౌ ఆర్ వీ స్పీకింగ్ అబౌట్ health issues here, or are we speaking about the deaths here? We are speaking about the health issue. The name of the health issue is COVID. So we are comparing two different types of health issues, like previous ones and the present ones. Now is it called casualties or disasters? Disasters can be used. What do you mean by casualties? Casualties is deaths. Number of deaths is called casualties. Okay. Answer is used with 4. Move to 10. Elected dash. Elected, you have to focus on the word elected. Whom do we elect? Do we elect tycoons? Do we elect bureaucrats? Do we elect autocrats? Do we elect prodigies? Tell me your answer. Do you know tycoons? Business tycoons antaru, like big shots antaru mana language lo cheppalante. Business tycoon is the word used throughout the world, just like for people like Ambani, Adani, all the rich people, they're called business tycoons. We don't elect them. Bureaucrats, who is a bureaucrats? Civil servants, government officials, government servants, government employees. Bureaucratic, bureaucracy. What is bureaucracy? What is bureaucracy? Government by the officials, government employees, that is bureaucracy. So we don't elect bureaucrats. Next one, autocrats. What do you mean by autocrats? Autocrats are basically rulers. Okay. Next one, what else we have? Prodigies. Prodigies in the sense, what do you mean by prodigy? Prodigies are a people, like young people who have skilled young people. Intelligent young people are called prodigies. We cannot even use this word. So we can only go with the autocrats who are elected, who rule. Next, move to 11. By any measure, the most dash performers in the democratic world. We are speaking about some performers. Attractive performers. Dismal. Dismal ante high or low? Dismal is high or low? Low is called dismal. Okay. Provocative in the sense which shows anger, which raises anger. Promoting is also positive word. We need some adjective here. Tell me which adjective can be used. Read the further sentence. What is there? By any measure, the most dash performers in the democratic world have been the United States, Brazil and India, despite its vast wealth and resources. Now look at this very carefully. And its low population density, the US has one of the highest per capita death dash in the world. Now do we need a positive indicator or negative indicator in the 11th blank? By any measure, the most dash performers in the democratic world. అంటే కోవిడ్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో ఒక ఉన్న ఎవరైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇఫ్ యూ గో ఫర్దర్ ఏమంటున్నారు అంటే ఇక్కడ డిస్పైట్ ఈజ్ యూస్ టు కంబైన్ what type of statements? Two opposite statements. We already know that. Okay. Despite its vast wealth and resources, its low population density, US has one of the highest per capita deaths. Now, are we referring to positive case or negative case? About US, negative. So the same sentence is also used here. Now, do we need positive or negative here? Again, negative only. No, this is different sentence completely. This is altogether different sentence. Till here it is positive. This is negative. That is over. In the previous sentence, again we are speaking about United States only. Now look at this. By any measure, the most dash performers in the democratic world have been United States, Brazil and India. Now United States మంచిగా హ్యాండిల్ చేసిందని చెప్తున్నారా, హ్యాండిల్ చేయలేదు అంటున్నారా? హ్యాండిల్ చేయలేదు, అందుకనే డెత్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ డెత్ అన్నారు. డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది, పాపులేషన్ డెన్సిటీ బాగా వెళ్తుంది, అయినా కూడా డెత్స్ నెంబర్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
అందుకనే ఈ 3 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రెజిల్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండియా, దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ పర్ఫార్మర్స్ ఆర్ నెగిటివ్ పర్ఫార్మర్స్. నెగిటివ్ పర్ఫార్మర్స్. ఈ కాంటెక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్లోజ్ టెస్ట్లో కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా చూసి అర్థం కాదు, ఫస్ట్ బిగినింగ్లోనే. ఫర్దర్ సెంటెన్స్ కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఆన్సర్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ అనేది పాజిటివ్ వర్డ్, ఎలిమినేట్. డిస్మల్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వర్డ్, కెన్ బి యూస్డ్. ప్రొవోకేటివ్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్, ప్రమోటింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎలిమినేట్. Now dismal performance అనొచ్చా, provocative performance అనొచ్చా? Did they give some anger to others or did they perform very less? They performed very less. Least performance countries. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కోవిడ్ కేసెస్ వీటిలో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మనకు తెలుసు కదా ఈ లిస్ట్ అంతా. ఓకే, తర్వాత లుక్ ఎట్ దిస్. హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ డెత్ డాష్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నారు. టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. టూల్. వాట్ మీన్ బై టూల్స్? టూల్స్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వస్తువులు, వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగించే టూల్స్. డెత్ టూల్ అయితే రాదు కదా. డెత్ ఫిగర్, డెత్ వేరీస్ నాట్ పాసిబుల్. వేరీస్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్. డెత్ టోల్. డెత్ ఫిగర్ అంటారా, డెత్ టోల్ అంటారా? నెంబర్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్. ఇది పెరిగింది, అది పెరిగింది, ఈ రేట్ పెరిగింది, ఆ రేట్ పెరిగింది, దాన్ని టోల్ అంటే నెంబర్ అంటారా, ఫిగర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇయర్? ఎక్కువ మంది చనిపోయేదానికి యూజ్ చేసేది ఏమంటామంటే డెత్ టోల్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ మూవ్ టు 13. ఫ్యూనరల్ ప్రొసెషన్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. టెల్ మీ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్. agonistic. What do you mean by agonistic person? What do you mean by agony? What do you mean by agony? Agony. Agony is actually called as hell. A sad situation, sad, crying, painful, that is called agony. Okay, he hurt himself and he is in agony. Ante he is in pain ani ardham. Agonistic is a person who is always aggressive person, who always try to have higher position in the arguments. You can go with the argumentative person. Next one, cacographer. Do you know this one? Calligrapher. What do you mean by calligrapher? One who writes with a very neat and good handwriting is called as calligrapher. The opposite of calligrapher is nothing but cacographer. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఇప్పుడు cacographer అంటే one whose handwriting is not very good. Kakos in nothing but a bad in Greek. Kakos ne bad అంటారు Greek లో. Graph is to write, bad writing, bad handwriting. Next we have one more word. What is that? Cottage. Cottage is nothing but a procession, basically funeral procession. ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా, శ్మశానానికి తీసుకెళ్తూ ఉండనే సెమెట్రీకి తీసుకెళ్ళిన కొటేజ్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, coquette is a woman who tries to attract others. Attracts others. Answer comes with 3. Move to 14. Use of fingers and hands to communicate and convey ideas. What is it? Use of fingers and hands to communicate or convey ideas. Basically డెఫ్ అండ్ డమ్ పర్సన్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా? వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఫింగర్స్ ఇలా 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 యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు వీడియో కాల్ మాట్లాడడం చూసారు ఎప్పుడైనా? ఐ సా ఇట్ మెనీ టైమ్స్. వాళ్ళు ఫోన్ ఇలా అక్కడ పెట్టేస్తారు అండ్ దే కమ్యూనికేట్ త్రూ వీడియో కాల్స్. దే కెనాట్ స్పీక్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? సో they don't even type, they turn on video call and the other side also some same type of person, they communicate like this. So what is this type of meaning? Compare astronaut, anthropologist, dactylology. What is the correct one? You know, I think 2 words here. What are 2 words which you know? You know astronaut, you know anthropology. What do you mean by anthropology? Anthros. Anthros in the sense mankind. Anthros, I think it is a Latin word. Anthropologist is a person who studies the evolution of the mankind. How a man is born, in the old days how he was, now how he is. Astronaut is a person who travels to space, studies space science and all. Look at this one word here. Dactylology is a science or study
in which hands and fingers are used to communicate or convey ideas. One check this word. Answer comes with 4. Move to 15. Synonym of the word mourn. M-O-U-R-N. Mourn. I really mourn the loss of that gold watch. అంటే గోల్డ్ వాచ్ పోగొట్టుకున్నందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అని అర్థం. అది మార్నింగ్ అంటే అది. ఓకేనా? యా. సినోనిమ్ అడిగారు. అప్రూవ్, agonize, aid, relieve. Just before you got one word, I told you the same word. What is that word I gave you? గుర్తుంది, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, agonistic లో agonize అని ఇచ్చాను వర్డ్. agonize అని అంటే టు ఫీల్ సాడ్, టు ఫీల్ పెయిన్ఫుల్. అప్రూవ్ ఈజ్ టు అగ్రీ, aid is to help, relieve is to get rid of something. Agonize is to feel painful. ఓకే, ఏం యూజ్ చేద్దాం చెప్పండి ఇప్పుడు. ఐ రియల్లీ మోర్న్ ద లాస్ ఆఫ్ దట్ గోల్డ్ వాచ్. ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? మోర్న్ అని అంటే ఇక్కడ సినోనిమ్, సేమ్ మీనింగ్, agonize. నెక్స్ట్ మూవ్ టు 16. అకౌంటబుల్ సినోనిమ్ అడిగారు ఇక్కడ కూడా. అకౌంటబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? యూ విల్ బి అకౌంటబుల్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్. అంటే నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్ అని అంటారు. ఏం జరిగినా సరే నీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ విల్ బి ఫౌండ్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దిస్ మిస్టేక్ అంట. సినోనిమ్ అడిగారు. బ్లేమ్లెస్, ఇన్నోసెంట్, లయబుల్, అన్రిలయబుల్. బ్లేమ్లెస్ అని అంటే ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోవడం, ఎలాంటి బ్లేమ్ లేకపోవడం, ఇది యాంటనిమ్ అవుతుంది. ఇన్నోసెంట్ అంటే కూడా మళ్ళీ యాంటనిమే. రిలయబుల్ అంటే విచ్ యూ కెన్ బిలీవ్, బిలీవబుల్. అన్రిలయబుల్ విచ్ ఈస్ నాట్ బిలీవబుల్, నాట్ ట్రస్ట్ వర్ది, నాట్ ట్రస్ట్ఫుల్. లేబిలిటీస్, లేబుల్ అని అంటే దాన్నే మనము అకౌంటబుల్ లేదా రెస్పాన్సిబుల్ అంటాం. సినోనిమ్ కమ్స్ విత్ 3. Move to 17. Get the sentence into passive. The car was purchased by me during last Dashara. Change the voice. The statement is in active voice or passive voice first? Active? Passive? Why it is in passive? One indicator is by. Very simple indicator. Not all the passive voice carry by. So immediately we have to focus on helping verb. Helping verb is was, and was is used with the V3. If was is followed by V4, that is active. If was is followed by the V3, that is passive. We already know this. Now, which passive voice is this? Can you tell me? Was plus V3, which passive voice? Simple past passive voice. Simple past changes to was or were plus V3. Now look at the sentence. I had purchased, I have not purchased, I did not purchase, I purchased. How many past, simple past can you see? See, had purchased is past perfect, have not purchased is present perfect, did not purchase simple past, purchased is also simple past. Did not purchase negative, purchased is positive. Now your answer is 3 or 4. Tell me your answer. Now this fellow purchased the car or did not purchase the car? Purchased already. If not is there, here also we must use not. Was not purchased. So it is only in positive 4. I purchased this car during last Dasara. This car was purchased by me during last Dasara. Clear? Move to 18. Can you eliminate any one sentence from the beginning? Which one shall you eliminate? Why B? Starting with the and, we cannot start the sentences with fanboys, coordinating conjunctions. Eliminate one. Next, D. Why? Following a US presidential sneak peek of a galaxy studded photo from. Following this incident, following can be used in the beginning as a phrase. Remember, come to the ending parts. Look at A at the ending. The largest. Do we need continuation or is it the ending? We need continuation. Next, to space noun form. Okay. Curtain to, we need continuation or not? To is followed by V1 or noun is needed. We cannot use C at the ending. So eliminate 4. Next, what else we have? D, photo from. Here also we need continuation. So your answer is 2 or your answer is 3.
Now tell me your answer. Which one can we use? Let us start with CA. The deep cosmos. NASA officials on Tuesday drew back the curtain to a larger display of luminous images captured by the largest following the US presidential sneak. Is that meaningful? Doesn't look good. Let us once check DC. Following a US presidential sneak peek of galaxy studded photo from what? From the deep cosmos, NASA officials on Tuesday drew back the curtain to a larger display of luminous images captured by the largest and most powerful observatory ever launched to space. Answer absolutely comes with a D. Remember, till here, from here to here, this is all a phrase. Following US presidential sneak peek of galaxy studied from photo from a deep cosmos. ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్. ఇంకా మనకు సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వలే. సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడనంటే నాసా అఫీషియల్స్ ఆన్ థర్స్డే. ఈ నాసా అఫీషియల్స్ నుండి సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రేజ్. ఫస్ట్ DC కాంబినేషన్ ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఫ్రేజ్. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ 3. Move to 19. Rearrange the sentences again. How many sentences can be eliminated from the beginning again? The 4 inner system planets. The solar system is these 4 giant planets. These 4 ante absolutely it must refer to some 4 something, some planets. Of course C cannot be the beginner. Eliminate C. Next come to D. What is there in D? Since it was formed. What was formed? We don't know what it is. Again we cannot use D in the beginning. Eliminate these 2 options. Your answer is 1 or 3. Tell me your answer. Which one can be used? Which is the introduction, B or A? Let us check with B. The solar system is the gravitationally bound system of the sun and the objects that orbit it. It formed 4.6 billion years ago from the gravitational collapse of a giant interstellar molecular cloud. Since it was formed, it in the sense solar system was formed from gravitational collapse, the vast majority of the system's mass is in the sun. Okay, now continuation comes with the AC. Let's look at this. The 4 inner system planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are terrestrial planets being composed primarily of rock and metal. These 4 giant planets, we are speaking about this. One pair comes with the AC. Now out of these 2 options, which one can be the correct one? Here we have AC, here we have AC. Which is the introduction? Now is it B the introduction, solar system, or is it A, which is the planets? We are speaking about the solar system. Which one is correct? B is only the introduction. In solar system we are speaking about other planets. They are come as a second place, right? So answer comes with 1. Move to 20. Improve the underlined phrase. Ashok hesitated to listen to what his brother was saying. What his brother was saying, past. So remaining sentence also must be in the past. Look at this. Hesitate V1, hesitate V1, is hesitated is also present. Hesitated V2. Now tell me your answer. Which one is your answer? Which one is your answer? Hesitate, hesitate, present, present. Is hesitated is also present passive voice. Your answer must be only 4th one. That means no improvement required. Hesitated. Ashok hesitated to listen to what his brother was saying. Past indicator completely. Action happened in the past. Answer comes with 4. Move to 21. Passengers are requiring to retrieve their baggage. Are requiring used as R plus V4. R requires V5. R required V3. R required V3. How many options are not suitable? R plus V3 or V4. Can we use V5? Not possible. Now are retrieved are required to retrieve. Can we use 2 plus V5 or 2 plus V1? 2 plus V1. Eliminate 2. Next one. Are required to retrieve there. Now look at this. Required V3, required V4. Out of these 2, which one can we use? Are the passengers doing some action, or is any order is given to them? Which one is the correct answer? Do we need active voice or passive voice? This is active voice. This is passive voice. Now you are required to study well. You are requiring to study well.
You are all required to study well. Passive is needed. So answer comes with the third one. Move to 22. Antonym of the word diagnosed. The soldiers were diagnosed as having flu. Antonym అడిగారు ఇక్కడ. Diagnose, analyze. Both of them are same. Diagnose, pronounce may not be related. Diagnose, determine both of them. Analyze, determine both of them are same again. Okay, 3 and 1 both can be synonyms here. Antonym asked. Miss is to miss out something. అంటే డయాగ్నోస్ అవ్వకుండా మిస్ అయిపోయినట్లు అర్థం. లాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని కూడా మనం ఇక్కడ అనొచ్చు. సో ప్రొనౌన్స్ ఈస్ టు స్పీక్, మిస్ ఈస్ టు నాట్ టు అక్నాలెడ్జ్ సంథింగ్. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ 4. Move to 23. Commemoration, commemorate. Antonym. Commemoration అంటే ఏంటి? We see this word in newspapers very often. We celebrate different people birthdays in commemoration of their great works. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? కమమరేషన్ అంటే వాళ్ళు చేసిన గొప్ప పనులను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మళ్ళీ వాళ్ళను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడాన్ని కమమరేషన్ అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారు దీన్ని? తెలీదా? మాకు ఇంగ్లీషే వచ్చి సార్ తెలుగు రాదంటారా? యాంటనీ అడిగారు. మెమొరైజ్ అన్నా మెమొరలైజ్ అన్నా వాళ్ళని గుర్తెచ్చుకొని మళ్ళీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం, ఇది సినోనిమ్. సెల్యూట్ అన్నా కూడా మళ్ళీ సినోనిమ్. అబ్జర్వ్, రెండు మీనింగ్స్ వస్తాయి అబ్జర్వ్కి. వన్, అబ్జర్వ్ ఈజ్ టు లుక్ ఎట్ సంబడి ఇన్ ఏ కాషియస్ వే, అబ్జర్వ్ దట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంకొక అబ్జర్వ్ అని అంటే అబ్జర్వింగ్ ద డేస్ అని అంటారు. అబ్జర్వింగ్ అని అంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. వి అబ్జర్వ్ నేషనల్ డే, వి అబ్జర్వ్ సో అండ్ సో డే అంటారు, ఇది కూడా సినోనిమే. డిస్రిగార్డ్ ఈజ్ టు నాట్ వాల్యూ, డిజానర్ అనే మీనింగ్ కూడా రావచ్చు. సో యాంటోనిమ్ కమ్స్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్. Move to 24. Select the sentence which does not have spelling error. Does not have అన్నారు అంటే కరెక్ట్ తీసుకోవాలి మనం. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, సస్పెక్టెడ్. సస్పెక్టెడ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? పిఈసిటి కదా. సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే పీసీ అన్నారు. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ ఫస్ట్ వన్. Suspected, suspected, suspected. These three are fine. That he was, that he was, that he was. Okay. Next one. Involved. VOLVED. VOVLED. Can we use third one? No. Next one. Involved in the conspiracy, in the conspiracy. RE na RA na? RA must be there. Conspiracy ante plot, plan అన్నమాట. ఒకళ్ళని చంపడానికో వాళ్ళు మర్డర్ చేయడానికో ప్లాన్ చేయడానికి కాన్స్పిరసీ అంటాం. Move to 25. Reading. Is there any spelling error in reading? Reading is one of the best. What is given in the second one? Beast. Beast వేరు. What is beast? Beast అంటే ఎనీ యానిమల్, బేసిక్గా హ్యూజ్ యానిమల్స్ని బీస్ట్ అని అంటారు. అమ్మ డెమన్స్ లాగా. తెలుగులో ఏమంటారు నాకు గుర్తురాట్లేదు. బీస్. తర్వాత బెస్ట్, బెస్ట్ ఇవి కూడా ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమినేట్ సెకండ్ వన్. బెస్ట్ వేస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్. ఈజ్ ద స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్? ఇంప్రూవింగ్, ఇంప్రూవింగ్, ఇంప్రూవింగ్. విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ? విచ్ వన్ ఈస్ రాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవుట్. Improving spelling is wrong in the first one. Improving your vocabulary, improving your vocabulary. Which one is correct? Vocabulary. Fourth option, vocabulary is correct, not BULI. Answer comes with 4. Thank you.